chegada a hora! Não existe 와, 오늘은 Hoje a gente não só 결승전 celebra 의상이 a 아주 beleza, 파격적으로 나옵니다. como viveremos o lendário 조개 껍데기. Quem será o campeão do IEM Rio 비키는 줄 알았네. 2024? 어우, 여기 나비 Com 누나도. vocês, MOUZ e NAVI! 나비 대 마우즈. JL과 슈에이가 동시에 입장. 브라질 가붕이 신났네. So you gonna win? There's no other option in my books. Perfect! So you gonna win? Bora, caralho! Bora, caralho! 아, 제일 선수 브라질 Please, gentlemen, 단어를 예습해 왔네요. shake hands and take your places. 그랜드 파이널 나비 대 마우즈 BO5 첫 번째 맵은 마우즈가 픽한 인페르노로 갑니다. 인페르노는 나비가 좀 잘 못하네요. 최근에 12번 플레이에서 승률이 42%, 마우즈는 승률 70% 이렇게 기록을 하고 있습니다. Coming up towards the top of a ramp and aggressively forcing back bid. 나비와 마우즈의 상대 전적은 일단 24년 거 보면은 e스포츠 월드컵에서 2대1 그리고 퀄른에서 2대0으로 두 번의 시리즈 전부 나비의 승리로 끝났었습니다. 하지만 또 BO5 인점을 JL's got to 고려해봤을 hold his. He's got to hold B alone. 모르죠. Smoke ready to deploy as soon as he makes contact or spots a MOUZ player. But he's got no support. The problem is if they're 사이트로 마우즈 테러 들어오는데 제일만 혼자 있고요. 잡힙니다. 사이트 열리네요. And he's got an opening kill, and all of a sudden you got to say the odds of winning this retake just plummet. His pistol round might have slipped out of control for NAVI. 나비 4명 킷 없어 보이는데 일단 가요. Good enough to stop MOUZ and see how this 류에서 플래시백 너무 좋았고 트레이드 되고 심패시에 하나도 못 땄습니다. 원더풀이 더블킬하면서 뚫고 들어오고 사이트 안에는 슈에이 다크 또 잡아주네요. 그리고 브롤란이 바나나에서 움직이나요? 1대1입니다. 시간이 안되겠네요. 리테이크 시도 잘 해봤지만 마지막 한 명을 남겨두고 시간 부족해서 물러나는 나비. 피스톨은 마우즈가 가져가고 선수들 집중하기 쉽게 조용히 해주고 피스트 5-7 헤드샷. 마우즈 결승권 팀이죠. 예, 올해 우승도 있어요. e스포츠 ESL 프로리그 우승 있어요. JL, a weak point in this round, getting cleared by Shuei's Mac 10. They line up for this for massive. A little bit of damage done for him. Onto Torch, he nearly takes him down. That would have been a way back in. Bomb plant still hasn't been confirmed yet, and Imma still having a look here. 오, 이마 연막샷이 플랜트를 끊습니다. 30초 남았는데요. And now a problem arises for MOUZ. 이마 그리고 비트의 트레이드. 드디어 소리가 들리네요. 오늘은 남아있는 브라질 팬들이 많은데 아파트 A쪽 가있던 인원까지 전부 B로 불러 들어오는데 30초 때 알렉시비가 스모크를 잘 쳐놨어요. 몰리 플래시 다 까서 손에 들고 있고 자, 이러면은 카운터 바로 쳐주죠. 20초 뛰어들어옵니다. 불 밟고 연막에서 조용히 나오나요? 세컨 알렉시비 더블킬. 트레이드 다크에서 JL 트레이드 3대2 4초 남기고 와씨 딱 설치. 톨지 체력 20 남고 혼자 1대3을 해야 되는데
very low chances. He'll move to the new box 원더풀이 and 마무리. Wonderful walks into the open. NAVI will pull off the round. 라운드를 따내는 나비. 이 IEM 리오, 청두, 댈러스 요쪽 시리즈는 상금이 좀 작긴 해요. Of course. 보통 선수들이 중요하게 생각하는 쾰른 카토베치 이런 건 100만 달러씩 하거든요. It's gonna have to fall back. 아파. 원더풀 또 따. 잘하다가 딱 들고 와서 미스샷. 3대 4가 되고 A 숏 뚫리고요. The aggression does not pay off from Bit. 마우즈가 A 쪽 공격을 잘 성공시키는데요. 2대 4고 Alexi B's all the way back in CT 킷은 있긴 spot. 한데. Actually, at the moment. It's a great realization and reaction from MOUZ. 아, 제이 이거 근처에서 하나라도 좀 자르고 그랬으면 좋았을 텐데. 세이브하는 것보다 못하게 돼버렸습니다. From where he got, there's not enough time to be in a good place to actually put a stop to you. 팀 스티커 이제 아이템 팔아가지고 시수료 뭐 수익을 엄청 봤죠. 블라스트 텍스 브라질 잼미니가 마우즈 모가지 그어버리겠다고. Players rotating back now. MOUZ is picking up the pace. 와 A 빠르게 롱 들어가는데 원더풀과 비트. 와 원더풀 좋아요. 라이브러리에서 발코니도 잡고. 좋아요 원더풀. 10킬 4데스. 러시아인인데 나비우스. 우크라이나이지만 러시아. 피리 아카데미. 찐패드 오프닝 킬로 시작을 합니다. 그리고 미드 그러네 보였고요. 아파트에는 찐패. 아파트를 지키던 비트는 갔고요. 자 플래시뱅과 함께 타이밍 피킹 노려봤지만 물러나고 다시 한번 이번에는 잡고요. 발코니에서 튀어나온 진펫한테 당합니다. 알렉시 B A에서 팀원 올 때까지 버텨요. 2명 잡고 가줬습니다. 자 그리고 제일 남았네요. It's been a slow start to Inferno for 제이의 1킬 6데스인데 아씨 클러치로 멋있게 시동 거나 싶었지만 바로 잡히네요. 마우즈는 이런 기회 놓칠 수 없죠. 오늘 충분히 우승 노려볼만 합니다. 상자 깡 보라색! 보라색은 사람들이 좋아해주네요. 음프야. 그래도 대회 경기장에서 뽑은 거라서 이름표 달아주고 약간 애착 인형처럼 쓸 수 있지 않을까요? 이번에 아파트의 수류탄과 함께 비트 피킹으로 오프닝 킬 따면서 시작합니다. 피스톨 2개 섞여있는 불리한 총기 상황인데 트레이드 잘 내주고요. 제일 다운. 슈웨이가 이번에는 더블킬. 비트 트레이드 잘 내줍니다. 플래시뱅 까고 톨지 P17 물러납니다. 야, 나비의 유일한 무기였던 비트의 AK 요게 트리플 킬을 해주면서 로우바이라는 불리한 상황 뒤집습니다. 일단은 40초 남기고 토르지가 어떤 선택을 할지는 모르겠는데 테러가 돈이 엄청 많은 상황이고 다음 라운드 전반 마지막이라서 그냥 1대1을 해볼 수도 있는데 더블 시티한테 주느니 그냥 아이고 그냥 잡히네요. 잘 돌았네요. 나비 잘 돌아왔습니다. 자 전반의 마지막 라운드가 됐습니다. 원더풀이 토르지에 더블 들고 있고 비트 AK Shuey at the front of the banana attack this time. 하프월에 붙고. Xertion supporting him with utility. 이 슈루탄 데미지 좋아요. 눈 멀었지만 일단 트레이드. 알렉시 B 슈루탄 뿌리면서 뒤로 빠지고. 이마가 커버 와주고 있는데. And Xertion is released into the open.
The rotation is now arriving of that 숨고 extra Navi player, but Ima's about to 이마에 get smoked 플래시 비행과 out. 함께 So it does 포킹을 leave 했어요. Force 잘 at the 잡아주네요. 야, mercy of 셋업 flash thrown in by 좋았습니다. Ima, and it works out perfectly because Exertion blinded, kill for Alexi, and it's stalled out here for 아, MOUZ. 몰리도 리필 해와서 던져주고 서포트 아주 좋아요. 알렉시비가 그래서 유박스 다시 가서 버티고 and set up beautifully from CT spawn. MOUZ going to continue this pressure on the B bomb site, but Alexi, he's standing pat in the corner. He's moved out first orders. 오, 이거는 Yeah, back to 잡히네요. the second. He's got a kill. 브롤란 Brolin, 체력 low 깎이고 HP, 3대3. 아, 이마가 돌아와서 numbers, 키를 once favored Navi, 누려봤는데 토르지가 they're back in 따로 favor 바로 now of MOUZ. 잡습니다. That ball 2대3 comes in. 리테이크. Wonderful and Bit will attempt this retake. They've got a little utility to play with. That grenade did not have the intended effect of blowing that smoke open. Second one went back towards new boxes. Towards close. Shot chimed in. 톨지. It's down and just wonderful. And with that AWP in hand, he will try to win this 1v3. Last round of this half, but he can't do it. 7대5로 7-5. Another 마우즈가 strong Inferno T start for MOUZ. This time in the 리드합니다. grand final. 야, 근데 이거 바나나의 CT 3명 From Alexi. Navi get ready to go up through banana. 뚫기 Flash is coming through. 빡셀 텐데 일단 플래시부터 able to tuck away from it. 비트 Searching gets 출발. cleared out first. Now Brolin drops back. Will they 샌드백. protect Shuei? No, they will 슈웨이 not check him. 트레이드 내줘야 되는데 플래시를 받았어요. 어우, 못 죽이네요. 근데 마무리 지어줍니다. 브롤라는 P1로 남아있고요. 마무리하면서 스모크에 가려져 있고 분명히 도착했지만 설치가 될 것 Brolin would have 같습니다. come back to actually fight and help Shuei if he had more HP. That initial gush he takes, yeah, he dodges the flash. He 톨지와 takes a bullet to the 찐펫이 dome for his 2대4 troubles. Prevents him from being any line of 세이브를 support. 하겠죠. 예. 브라질 쪽일 것이다 라고 그래서 미래의 브라질 T1 카스 팀을 볼 수 있다라는 이제 가능성을 T1 Wonderful's able to have a 브라질의 field 카스 day on the 인기 CT side, 좋은가 and 봐요. that's going to be Torji's task. We saw him, 유럽 we know he likes to 쪽은 get pressed. 경쟁이 너무 Likes to 빡세서 take some 그런 거 deep 같고 peeks down mid. 브라질을 Likes to 노려보는 be 게 really 아니에요. mobile around the map. So when Torji gets the op out, this game is going to change. 혹시 모르죠. 거기 브라질 동네 잘 되면은 한국 선수 조금 섞어가지고 이제 그러다 보면 한국 팀도 막 너무 먼 미래의 일인가 모르겠다. 근데 우리 카스2 아직 1년밖에 안 됐어요. 그룹이 몇 년 했는가를 생각해보면 이제 출발하는 단계고. And there's no one outside of B, so he just smokes it right now. So this A defense is going to feel confident for the next 15 seconds. But they're making an information. CT가 포스가 해야 하는데 포르지의 파마스 4킬을 하고 갑니다. CT가 피스톨 졌는데 포스바의 나비가 져버렸네요. 파마스를 4킬을 한다고요? Yeah, beautiful sequence. Gets the trade to start out the round. His nice snap over to Boiler. 스프레이랑 플릭 뭐 다 트랜스포트 기가 막힙니다. 잘 쏩니다. 슈웨이 선수 일어났어요. 오, 이마에 디글 헤드샷? 자, 이것이 이 코스틸의 시작일지. 슈웨이 MP9 들고 있는데 아, 순식간에 CT 킬로그가 주르륵. 2대2 AK 먹었어요? 설치돼요? 모릅니다. 반반임 지금부터. 라이플 하나 SMG 한 개씩 있고요. CT 킷이랑 스모크 프레시링이 있어요. 아, M4까지 이제 업그레이드 되고. 잡아주는데요, 빛. Exertion no closer to winning this one. Bit is low. 결승의 위치. Knows where the remaining player is up on the 알고. balcony, but Exertion's not getting the chances. 발코니 하나. Needs to get that kit back. 더블 스윙. 아, 와리가리. 기가 막혔다. 야, 호흡이 미쳤다. 잠깐 이 아저씨 뭐야? And Navi turned this round back in their favor. Ima turns this round back. 왜 He's the one 사이클롭스가 who 있지? stops this from spiraling out of control. 야, after 외눈박이 Val's second round. 선글라스 졸라 힙한데요. 탐나네. 사이버 puts 포크인 together a 줄. complete performance across round 15 to get into these finals and challenge for the trophies. 오, 이번에 JL 바나나 AK 스프리 더블 킬. Torji chimes in down middle, was able to fall to that scout, but not really getting out of hand just yet for Navi. But if Torji can land another one, that would be the bomb. He's doing decent work in terms of landing a shot, but they get past him. They get past the scope. 일단은 지나가요. 안전하게 연막까지 치면서.
안 싸워주지. B로 갈래. Happy to take these engagements at the B 연막 bomb site. 치고 Alexei's 들어옵니다. gonna lead the way in. 남아있는 They heard the 선수들 USP MP9이랑 shooting USP 이런 거 towards 들고 CT 있는데요. spawn, but that's just a bait. It's all to set up the 롤란 and he can't 잡혀버리면 which means this round is done. Navi's gonna take the 라운드 lead. 가져오겠네요. 나비가. Expected result in this round, of course. Given the fact that MOUZ just had no 저거는 superior weapons to work with, $600짜리예요. and 거봐 개비싸 그냥. they're going to find themselves into the lead on Inferno on this T side. It's their first lead since round 6. They had a one 야 round 이거 스카웃 뜬 advantage, 사람 taken away from them. 사냥하려다가 막 죽고 AK 뺏기면 왜 이렇게 안 죽어 씨. Not a lot of them connecting. It's nice though. They're giving 자강 like a 두천은 warm up. 뭔데? It's like you got the scout. Let's just warm you up for when the op comes in. He'll be perfect. 원더풀이 와서 Yeah, 대신 he's had some 처리. flicks in there. He's learned what he needs to do. So 9-8 scoreline. Navi in the lead. 와, And 야, finally moving 야 back for 얼굴에 MOUZ. 뭐 이씨 막 8대 9. Shui himself 나비가 이제 역전에서 리드를 하고 있는 상황. CT의 바이 라운드. 오, 쉐이 코너에 있는 거를 클리어가 안 돼서 더블 킬이 나버렸고요. 3대1 교환이 A롱에서 크게 됩니다. 4대2가 됐는데 피싸움까지 이기는 진패. Both teams have tried it. Both teams tried that little acceleration 혼자 to get up 남습니다. quick and attack towards the wrap side, and both JL의 teams have 1대4. had obviously no success here for Navi. MOUZ as well. 오, 봤는데요. He's shut down by Wonderful. 오, The 잡는데? kill from JL. 설치까지? Now we said he was going to have his moments. 잠깐만. Is this it? A difficult one, and he goes back to short Okay. roll and make sure that he's. 오늘 아직 클러치 시동은 안 걸리네요. It's got to feel good for MOUZ to return to a buy 아직인가 봐. immediately win a round like that. 초반 바나나 컨트롤 테러가 들어와 있고 Dodges the brunt of that grenade damage that was thrown out from Boiler. 아파트도 JL peeks around the half wall. 이마 Peeks 비트. again. There's two more MOUZ players ready to go. This 바나나 time, 피킹은 JL can't stop it. 브롤라한테 Rolling with a 당했고요. great opening fight. 트레이드 They've taken 없습니다. top and out of control here, and they're not leaving. They want to park the bus. They want to maintain this for a moment. Now the 근데 pressure is coming through the 아파트 발코니를 apartments. Instead, 뚫고 Impact 내려오는 usually so 2인조. reliable. He goes down a bit this time. 와 The 비트 이걸 또 다시 And when 피킹을 things 해서 don't go well at B, you rely on B A 쪽 and 구를 A. 제거. Open things up for 그리고 Navi again. 알렉시비가 timing 바로 that 폭탄 Impact 들고 doesn't expect 원더풀이랑 A에 합류를 하겠죠. That's his pit. He wanted it back. CT 다 모였는데 And the bomb still making its way in through the safety, but during this 연막을 timing, 뚫고 there's a 점프한다고? chance for MOUZ to get some kind of a foothold on this retake, but they're losing 플래시뱅. everyone. 오케이. They're about to 이 싸움 slip 이거 free fall 죽입니다. to the ground. 쇼. It's just exertion 이러면 left. 절샷만 남고 1대3 3. 설치되죠. He's close enough to want to give this a go. But it's going to be so tough. You got a player in the apartments you got to worry about. 알렉시비가 찼습니다. coming down. 야, 나비 이번 라운드 JL이 바나나에서 먼저 잡히면서 불리할 수도 있었는데 the first team to reach double figures. 그 아파트 2인조 Before you get any relief. 팀들이 부트캠프를 만들고 거기서 이제 쉬고 합숙하고 훈련하면서 좀 체력을 키우지 않을까 싶고 JL 바나나 더블킬 엔트리 CT의 바이 라운드 바나나 쪽에서 피해를 엄청 크게 줍니다. This is already such a devastating start for Navi, and they know because of the amount of players spotted at B, there has to be some space to play 자, with. 그럼 이마가 그쵸 침투에 있죠. 트럭에서 트레이드는 트레이드 대주네요. 원더풀 정확한 타이밍에 잘 와줬습니다. 그러면 B의 체력 16 남은 절샷만 남고 was to tell Ema and Bit, like, guys, get active on the other side of the map. Seconds, and then obviously by the time you get a second peek on somebody, he's already up lane and in your face. and you got 3,000원, no idea. 3,250원. So the op never got going for MOUZ on this CT side. MP9 파마스 뭐 이런 거 Navi's 들고 got 좀 3 chances to close 해야겠는데. it out. The map victory under your belt to kick off a best of 5. 아파트 싸움 BT의 승리, 반대편 바나나는 절션의 승리. 4대 4고 수류탄 데미지 알렉시비까지 누우면서 숫자 한 명 더 많은 CT. Just like, thank God. You just watched Alexi and Exertion, or excuse me, Brolin and Exertion put up a stellar defense outside Banana. 아직 바나나의 테러 남아있고 샌드백 더블 셋업 강력하게 안티 플래시까지 준비해서 돌아서 있는데 여기도 더블 피킹 2대2 교전을 2대1 트레이드 내면서 2대2 설치 모르게 됐네요. But he can play with the safety of Banana. 바나나 2대2 교전 잘 들어오고 The obstacle that lay in front of them. And now Navi look to close this map out. They look to finish off Inferno. MOUZ's map pick.
That molly didn't go as deep as 네, one would 몰리가 have liked, so he takes 깊게 steps into the 들어가진 darkness instead, 않았네요. a bit low. 튕겨서. Moving out with Banana, he's playing a 그래도 little 뭐 bit more proactive around this CT 밑에 smoke. 연막에 It's 진짜 expanded 기가 into 막히게 the 숨어 open. 있어요. And Torsi, he's now moving closer. Utility. 와, 이거 Pieces being 잡아. placed. Torsi's got the first and 깠다. impact straight through 아, that 비트가 smoke. 좀 더 빨리 잡았으면 원더폴이 And 죽지 MOUZ stay 않았을 것 alive. 같고 And not done yet. A 이런 couple 건데 more rounds needed, but 마우즈 that's the first 리테이크 step. 성공. 아직 Navi 경기 should 끝나지 be 않습니다. okay with that, though. 10대 12. Bummer you didn't win it out here. A nice setup countered by the flashbang. If Bit can hit that shot a little bit quicker, it's obviously a win. Are they going to risk A anything? 쪽으로 다 Roland's 보이네요. only got a flashbang. 38 비트 아파트에 seconds. They can't do 있고 it yet. Here's 발코니 the 앞에서 utility. 대기하고 A The 스플릿. setup is strong here for MOUZ. You've got Yimpat in the pit, Shuei from the site. 핏에 임패드 있고. Is this going to be enough to fend off this 봤어요. Navi 몰리 attack? 주겠죠? As they attempt to 수류탄. close out Inferno. Yimpat. 불 수류탄. Mirage, the utility heads towards his position. He's blinded as he goes into the 오, open. But it's 돌지에 Torsi from the 더블킬. side with a 또 double 파마스인가요? kill. And he's not alone. He's got Shuei beside him. And they look to play off one another. 더블 스윙. This map going to keep going for MOUZ. 오, 이마가 슛에서 도착. That's the problem. 와, 이마. 그럼 설치됐죠? Stop Ima. 5, 4, 3, 1대2, 1대2! And he can't close it here for NAVI. 우와, 다시 한번 마우즈의 리테이크 성공. So close. 경기 though. 끝나지 I mean, 않습니다. Yeah, that's shaky, wagging his finger. No way. But that 오, was a very, very nice 숨을 attempt at it. 쉬는데요. JL's brain just knows where to position himself, ignoring exertion coming up lane. And they know still that top banana has not been taken by 심펫이 Navi. MP9 들고 전진. 동시에 피킹. 알렉시 원더풀. 3대5. 오, 마우즈 오버타임 못 만들고 이대로 가나요? 혼자 남는 절션. 1대4. NAVI have come to play in this BO5 straight away. MOUZ's map pick will fall out 와인방으로 of their 들어오고 fingers. 있는 절션. 이미 설치는 돼 있습니다. They will have to bounce back. 이마가 Going into 찾았어요. NAVI's map pick. 알렉시비. 아, 유틸 날라오는 거 봐. 이씨. To 11 victory from the world number 1. 절망적인 상황. 체력 12. A solid T side. 연막. 오. Solutions found at 마무리. and finally 13대 11. Navi with the first 나비가 저 마우즈가 픽한 인페르노를 뺏고 BO5 시리즈의 첫 발을 내딛습니다. 마우즈가 e스포츠 월드컵에서 1대 13으로 나비를 이겼었어요. 옛날 7월에 3개월 전에. 혹시 1대 13 마우즈 한 번 더? 모르죠? 자, 스모크 플래시 2개 킷, 공격적인 CT의 미드 플레이. 와, 원더풀 스위사이드에서 점프 체킹하고 있었는데 그랬는데 로우 터널에서 테러가 더블킬을 내주면서 숫자가 역전됩니다. Feel uncomfortable if you're MOUZ in a 3v4, but there's some very softened up players. You can even this up very quickly. You can take a man advantage very quickly. 미드를 테러가 다시 땅을 먹는 데 Wait and see if 성공을 there's going to be 했고 any kind of an information play. 마우즈는 Many of the 토르지가 extremities of the map. Torji is alone at the A bomb 슈에이 site. 진펫은 Shuhei and Yimpat doubled up at the B B bomb 사이트의 site. 더블. And Navi heading long. Timing for Torsi. 근데 나비가 롱으로 가면서 Just allow Navi some space to work without the 혼자 long 있는 mouse. Torsi's 토르지. gonna come back, but there's gonna be 3 targets on the other 테스트 side. 봤는데요. And now he has to try and retreat, but there's nowhere to go. He has to 으아, stand 세 명 in front, and he has 동시 no 피킹하면 money to make 어렵죠. that happen. He's taken out by the Jewel Berettas. The rotation's coming in JL이 from 로테이션 the B bomb side, but Navi 2 중간에 players up, and they've got X박스에서 that mid player. 기다리고, 오, They've 연막 got JL 샷. ready to cut off rotations. They need to find him in low HP. If he doesn't get an instant headshot, JL this is a 체력도 낮아서 one-bullet 이거 kill. CT가 이거 Flashbang 잡고 가야 coming in, 돼요. JL. Oh, he's blinded, held back behind the Oh. Xbox. What? 눈 멀었잖아, JL. He should have gone down. He was dead to rights, but 뭔데? still while blinded, nails the headshot, and JL on the Xbox is about to. 체력 18로 P1 남고 더블킬을 하는 JL. JL is unkillable. That's gotta feel good for JL. 와, The 무슨 opening half of 말도 안 Inferno that he 되는 had very quiet. 신들린 Getting started 플레이. to pissed around here. How good he can be, and soften up opponents with that. The 자, long A롱. thing from Bid, it's a long-winded 일단 JL이 back 10 출발 spray, 좋고요. but 피스톨 eventually 라운드. does get the result A롱에서 he wants 교전. on Shuei. Well, Shuhei might be wondering why none of his teammates kind of swung with him during that engagement. It was a long, drawn-out spray of the MP9. CT가 토스바 했는데 But Navi handles it with ease. 싹 쓸리는데요. A롱에서 Second round in a row here for Navi. 40초에 Players over towards B right now for B MOUZ's 사이트에 defense. 좀 페이크를 주려는 것 Alessi's gonna 같아요. throw a catwalk fake, I believe, and they might be going out middle. 아닌가? 이러면 미드 투비인가? Make contact, not spotted 에, yet, but 이러면 three players 알렉시비가 here for MOUZ is the 페이크고. best case scenario to defend this B bomb site.
B사이트인데 슈웨이가 있거든요. 트레이드 내줘야 돼요. 오, 미드 건너던 테러가 다 잡힙니다. 맘드랍. 시간 10초 남았는데요. 1대2, 1대3 마무리. 또 주어주고 풀바이 라운드 마우즈 수비 성공합니다. 1대3을 만들어주고 반대편에 이제 미드 원더풀 시작하자마자 에롱 높은 길 굉장히 좋았습니다. That's a disgusting shot from Wonderful. 해설이 disgusting 샷이라고 칭찬을 해주네요. 하나 더? 하나 더! 너무 커요. CT 5포도 다운이에요. 이러면 5대3 깔끔한 출발. 사이트에 이미 테러 병력은 도착해 있어서 폭탄 옮기다가 중간에 잘리는 사고만 안 일어나면 안전하게 가서 어휴 다 죽네요. 근데 세이브도 아니고 총을 이렇게 손해본다? That's a problem for MOUZ. On their CT side of Inferno, they were unable to really string rounds together up until the end. 야 이거 진펫이 딱까지 떨구면 Now here they get their first round win and unable 홀리. to turn it into 2 in a row. NAVI bounce back immediately. 자 나비가 다시 티오 올립니다. And they are building a beautiful T side on round victory. 우와. We better get a stop. We better get a stop real quick. 1-5 going into this timeout. 오 당첨. DHL이 페덱스보다 낫다. 아 찢어버리고 막 병풍 받고 싶어서 환장했어요. 그냥 줘야지 이건. 야 지슈라 2 받아갑니다. 페덱스에서 고소하진 않겠죠? Interesting. Where do you even get one of those? I have no idea. Round 7. Wonderful's going to take this long peek again. He's got the spawn one more time. There's the utility. 오 원더풀이 A롱 이번 라운드도 Once again. 플래시뱅 맞았는데 타이밍 킥 그리고 위치 바꿔서 한 번 더 원더풀. B를 가면 완전히 비어있는 사이트, A를 가면 좀 피해가 날 수 있습니다. 폴지의 따비. 오 들켰는데요? 빗나갔는데요? 두 명이 있어서 당황했나요? 오히려 좋아. CT 다 죽이고 총 빼면 돼. A 가자. 야 박살냈는데요. NAVI have full control of this game right now. 몰리 한 방. 야 타이밍 지렸다. 죽여버리네요. 동시에 나왔는데 알렉시 B 그냥 손을 줘. 줄 돈 줘. 오 몰리 와. 야 그러면 A롱도 그냥 3명 본대 가면 되거든요. 트레이드 내주고 슈웨이만 남습니다. 아 오늘 나비 되는 날인가? 알렉시 B까지 이런 멋진 더블킬. 트레이드. CT MP9 너프하라. The tunnels push JL. 점수 이번에 따야겠죠. 풀바이 CT인데 아 한 명 따고 트레이드가 안 됩니다. So he doesn't want to stick around because of the damage he took on board. He'll draw it back. And Alexi's coming in from lower to help out. Bit's been sent in as the reinforcement, and Yimpat B사이트 혼자 eyes 선을 on the tunnels, but he has to drop back, and they're coming 바로 forward. 옮기는데 This would be a big moment for Yimpat, but he is annihilated by Alexi B. 오 폭탄 위험했어요. 원더풀 잘 도망가고 사이트로 쏙 들어갑니다. JL's waiting. Look at this. Oh, so patient. 근데 이거 아직 몰라요. 몰라요. CT 컴백. 이번 라운드. 오 원더풀 트레이드. 비트가 코앞에 이거 뭐지? 아 톨지 잘 찾네요. He decides to turn around, and as that smoke fades away, it reveals both ops. 오. Got eyes on mid. 아 근데 A롱에서 비트의 킬로 시작. 스위사이드. 아 머리. 놓쳤네요. 원더풀의 정수리 아쉽게 빗나가면서 브롤란이 따비였는데 죽었어요. A 피니시 노려보나요? You got the AWP over here at long. Shuei's got himself into short. 숏에서 Chance for MOUZ to win this round. And 45 seconds remaining.
플래시뱅과 함께 Navi haven't detected the 으아, but as soon as he peeks into the 원더풀. open, Wonderful unaffected by that flash. 미쳤다. Shines shot in. 다 잡는다, 그냥. Navi 5 versus 2. CT 비상 이거 Long spotted. Bit 총 drop. 떨구면 Dorsey tries to go massive, 거지대요. but the flick down onto the second player. Not landing, and it's just Yimpat, and he's on the other side of 이패 the 혼자 map. 라이플 You can see 살려야 the 돼요. potential in some of these rounds being recovered for MOUZ. And Wonderful's got his op just holding an angle. 17살 It makes for an easy opening 원더풀 for them to 트리플 slide into the A bomb site, and this is nightmare scenario for MOUZ. 더블업까지 풀바이언 라운드 전멸. Busted up and right on the edge too. 전반전 마지막 라운드 마우즈가 3대9로 어떻게 좀 희망을 찾아갈지 10대 2가 가나요? Him is left on 오프닝 21 킬. HP, but he'll take that. He'll take the damage for an opening kill. There's not a single MOUZ player that has enjoyed this opening half on Dust 2. Brolin 4 and 12, he'll end. Yimfat's the only one who's had a modicum of success, and he's just even at 8 and 8, and now he's going to get pushed in. 롤란 비상, 진펫 The 비상. side flash goes up. He has to use a smoke to keep himself alive for the time being. 연막이 꺼졌는데 와, 카메라 전환 미쳤다. Because Bit and JL have another 2 kills. 비트의 킬까지 잡아주네요. A lot of time for Navi. They can just take a 옵저버 break. 순발력 But Bit 보소. running long. Torsi. 자, 톨지. 슈에이만 남고 1대3인데 벌써 테러 돌려서 Navi A세트. chose to evacuate away from the B 역시는 될 bomb 것 site so 같고요. quickly. 알렉시비가 That just threw MOUZ's 10대 defense completely 2. off, which is the story of this half. 10-2 in the favor of Navi. 아니 마우즈가 배당 8배를 He's not really slowing down. 원더풀. JC. He's had an incredible 후반전에 map, and 와서도. he doesn't slow down at all. Alexi 알렉시비까지 원탭 This 뭐예요? is beautiful from Navi. 누구세요? Another headshot. Emma Wonderful. 원더풀 더블 킬 아니 브롤란만 남는데요. If you had a dream of a mouse Holy comeback, shit. that is gone. 12킬 3데스의 알렉시비. It's 11-2. Navi with a pistol, and they 막을 수 pretty 없다. much done with Dust 2. 이거는 안 되네요. 아, 피스톨까지 이기는 나비. 마우즈 절망에 빠집니다. Cue up Mirage. 12대 2. Beautiful to watch. MOUZ have overcome a lot of their demons. They finally beat FaZe in the group stages. AK 사오는 A team that 마우즈. just- They couldn't get past. They go down in 1대1 the opening 트레이드. half of a quarterfinal. They pull it back versus Vitality. They destroy Furia. 요 테러 스모크는 무엇을 의미하는 versus Navi, it has been silent from MOUZ. They've checked a lot of boxes in this 피트. tournament that they haven't had previously. It just looks like they've 띠용. checked their last one. This one is 이게 this 뭘까요? Dust 2 난 모르겠어요. is going to go away from them, and then it's that 어떻게 되는 hard task of the comeback across the series. Ema to defend 플래시뱅. this catwalk play. A롱 알렉시비가 막았어요. Dropping Brolin. 램프에서도 Ema's 킬. alongside of him. 4대2. Two kills away 경기 from 끝나나요? confirming Dust 2. Their map pick is almost in the bag. Alexi B at range. Oh, Not Alexi B. exactly the cleanest from Alexi. Torsi burning the impact. Torsi Clearing out P11. Wonderful coming through CT spawn. And 아직 this map 모른다 isn't over 마우즈 yet. 2대2. A bit much from Wonderful. I think he's got JL all 체력 the 11 체력 11 토르지 1대2 Or it's over. JL 마무리로 13대2 Dust 2. Navi go 2-0 up. 나비가 It is 2대 best of 0으로 five. And for 이 Alexi 시리즈 B, he's starting to see the moment. 많이 He 앞서 can 나가고 walk 있습니다. to the front and finally call himself the intel. comes down to the 이대로 individuals having to have 3대 the 떡일 exertion, 것인가. the force on this map. You need to have players. You need Torji's off 나비의 the line 승률 for the first time in this series. 몇 퍼센트? Shuhei, can he call MOUZ 13승 2패 that they're in? 아무튼 졸라 잘하는 Everyone 미라지. is gonna 하지만 be 마우즈가 reliant 픽을 for MOUZ 했습니다. heading into this third 자신 map 있다는 and 거겠죠. potentially final map of 여기서부터 the grand finals in 패패승승승의 Rio. 시작이 될 것인지 6 straight grand 아니면 finals for Navi. 3대 떡으로 나비가 A chance to 6번 lift the 연속 trophy 결승의 in front 세 of the Rio 번째 crowd. 아니죠 They could do 올해 it 네 in 번째 a 트로피 3-0 fashion. 뒤로 올릴 것인지 소리를 내고 Let's take a moment to pause. CT의 Yeah, it's just 스모크를 a 뺐어요. pump fake. They're going to go right back into it. They're hoping Navi is under the assumption 그리고 that MOUZ is going to be falling 근데 back, traversing 나비 through T-spawn to 유틸에 the 투자를 70s 많이 towards the 했네요. A bomb site. Nobody's really budging all that much. They have good 아직 control and 있고 information in middle, so 대신 Wonderful 총이 can 막 spin and 듀얼 look 베레타 to 뭐 the 이런 거 아니고 B-holes 다 from USB. catwalk. Here comes the attack. 사이트에 수비 많아요. 3명 Wonderful. 하나 제거 2명 제거 Getting taken down. It's a great opening JL here for 이마. MOUZ. Emma doing what he can. JL still alive in the site. He's 살아있어요, actually 아직 somehow JL. evaded these bullets. He got behind them, but 네. Impact turns for an essential kill. Another great shot from Emma. 이마가 더블킬을 하고 있고 Short. He's alone now. 아, in this P8 collection. 남는데요? They're all looking at him. So 칼방, eventually 칼방? the HP should 아니네. cost him. It's a not clean pistol in the end, but eventually MOUZ able to take it. They win 간신히 the first 마우즈 round of 잘 Mirage. 뚫어내면서 And you know, 피스톨 I'll say this 가져옵니다. to start out, 웃네요 Mirage. 이마 Let's not 선수. worry about the quality of Rocket Ema and Bit over in window. JL at Con. It looked like they wanted to set up a little mid-round aggression piece to shut down mid
와, 윈도우 데미지 많이 입습니다. 근데 여기 부스팅 잘 돼 있는데요. 그냥 드랍해서 피킹. The defense has 플래시뱅 알렉시비. of all of these situations. Is 3 players up for NAVI. 그리고 비트랑 원더풀이 이제 미드 어떻게 쓸어 버렸는데 아직 아파트에서 버티고는 있습니다. 와우, 임팩 체력 6인데. And this low HP Finn is now into the attack. He's got his teammate Brolin trying to join him. 오, 알렉시비 각을 잘 찾아서 체력을 깎고 마무리되는 임팩 라스트 브롤란 and he can't even get out of the window. 나비. Boosted position works out perfectly for Alexi. 첫 번째 건 라운드를 수비하는데 Good 성공. job from Navi. Trying to establish this control. It's fast through the cat smoke for 빠르게 Exertion. 캐스모크 뚫고 나가는 절션. 오, 미드에서 더블 오프닝 Yeah, 킬. great start to this round for MOUZ. 마우즈의 굉장한 시작. 5대3 어드밴티지. With all the time that they've got to work with, 아, 이러면 an extra kill from Torji 2대5가 just to add 되고 the cherry on top. 알렉시비. Oh, look at this. Nicely done in from home. 야, 그쵸. 마우즈 이런 강함을 보여줘야 MOUZ 됩니다. respond immediately. An emphatic punch in the face to Navi. Play with it. 패패에서 다시 올라오는 건가요, And 마우즈? Shuai, look at this, aggressive through the smoke. 공격적인 슈에의 Some 미드 damage got spotted by 푸시. JL, who now throws the 원더패스도 volley down to 절션이 make sure 빠르게 that Exertion 올라왔어요. can't climb up onto that bench and fight him from short. Grenade blasts open the window smoke. 자, 시티도 미드 컨트롤 포기하지 Hasn't 않고 resulted in a kill here for 뷰티를 Navi. A lot of 활용하고 attempts. 있는데, 어우, And Ima, the player 데미지가. that's taking the most damage so far. He's under a scrutiny 이마 inside 위험해요? the connector, but he gets himself behind the box. And 제일 이마 동시에 사망. and Exertion once again, opening MOUZ up with a 2-player advantage. 시티 Navi 돈 trying to pull off 없는데요? that very same piece of aggression in middle, and this time MOUZ is 여기는 ready for all of 잡아주고. it, spamming to make sure nobody can get into position. The 꼼짝 pace 킬. at which Shuhei 어, dropped down 이러면은 middle and ran down 3대 middle 5가 갑자기 really confused Navi's timing 비트 on when 잡히면서 to 2대 pull the 3. trigger, and they could never find the moment. 원더풀. 오, 코앞에 Waits around 토르지. the corner, and Torsi's just on 어, that 빗나갔어요. 자, side. 2대2. Into him. He's got it back into a 2v2. And MOUZ started this round so comfortably, 수류탄 but it 넣어주고 can 있고. quickly fall out of their hands. 아, 알렉시비가 근데 이거 Felt like he 캐스 needed to win 잡힙니다. that 원더. connector, but wonderful. Oh, he can do it. 아쉽스. So far, 아, Shuai 체력 survives 10이라서 on 18 HP and is able 거의 to make sure 클러치 that 할 MOUZ 뻔했는데. capitalized. Yeah, Shuhei 마우즈의 coming into 승리. Mirage like if none of my star players are going to do it. 테러에서 공격 굉장히 잘하고 He 있고요. likes to get around this bench, peek up into short, try and be a 그래서 problem. 오프닝 킬 트레이드의 트레이드. There's the classic Brolin maneuver coming out of Palace. Unfortunately, it's just one this time, and it's not going to be able to put his team ahead. It's Navi up 제일 into 사다리방. 4v3, and you know that Exertion likes to get into the window. 비트와 제일 양각에서 Shut down by bit 잡아주고요. before it really gets out of hand. 3대2. Well, you will have known that Navi have a page in their notes. 샷이 흔들리는 슈에이 체력 8. 수류탄. 와, 센스 있네요. 마무리. Good nade, good utility work. And Torji stuck in the open. 마무리되면서 to clean off. 나비가 오랜만에 라운드를 접합니다. 2대6. 한미드를 초반에 견제하고 스모크 치고 슈에이를 잡는 JL. And Brolin can take advantage of it. 이게 마우즈가 공격을 성공할 때마다 항상 라운드 초반에 미드를 먹고 시작을 해서 그걸로 강력하게 맵을 굴렸거든요. 나비가 이제 카운터 칠 라운드가 나와줘야 It's made 되고. by Exertion, so Ima knows one's in con. 야, 스모크 열고 비트 사다리방 럴킹 트레이드 4대2로 편안한 시티의 상황. 폴지와 찐패 둘이서 Plenty of time, but that shot, should have chimed in for wonderful, a missed opportunity. And now he's under a little bit more 버스트 2의 pressure. 기억을 되찾아. Short 야! getting set up, unable to capitalize even on that. 이마 나이스. Second time of asking. 아이, 결국 죽었어? It all falls to Impact. He's got a second kill. 임팩 1대3. Does he have more? 하나 He's been so 잡았어요. clutch in this tournament so far, but this would be a 임팩 step up. 이번 Players 리우에서 short, Alexi 클러치 takes a 장면 breather, 진짜 given an 많은데요. arm. He's given a chance, but Impact can't take it. And 알렉시비 then the beat comes in. 자신감 있게 Alexi 하네요. close him out. Don't let Impact get 알렉시. into it. Shuhei, Yimpat, and Torji just starting to make their move. Smoke clear. 원더풀! Wonderful, but doesn't land. 버스트 2에서 잘했다고 지금 또 시위하는 건가요? Great start for MOUZ. Another 5 versus 3. This is what was working for them earlier in this half when they were getting such clean 오, openings. 플로리스? 시티 총 쏘았는데. Return to the guns and a return to winning ways for MOUZ as 7th round is collected. 하나 잡아주는 Just Alexi to 알렉시. prevent that clean sheet. He'll take Shuai out. It won't be 5 players staying up for NAVI in this round, and
they know where he is. So Nice adaptations from both teams though throughout this half. You can see MOUZ this time. 오 알렉시비 Through some of the faster 더블킬 따주고 pacings, Navi was able 갑니다. to pick him off one by one without any real ability for a trade. 그래도 CT 풀바이 돼서 와요. 알렉시비 last of the 인프나이. half, Navi's money not fully broken. They'll still JL come to 오프닝 this 킬 battle. And 과감하게 JL 언더패스 sprinting into the 질렀어요. underpass. It's a great 변수 opening. 있는 플레이로 It's fantastic. 오프닝 The risk 킬을 involved 땁니다. short. And Yimpat's coming in to try and trade out JL before he's been 임펫이 fully able to 트레이드를 위해 retreat, but 왔지만 that smoke 스모커 is 잘 going to 깔고 keep JL 숨어 alive. And in 있고요. fact, he has a pathway to get back into connector and stay 커넥터까지 up 안전하게 completely. Yeah, and a 복귀. little last glimpse. They've kept him pinned in the palace. 디폴트의 35 빕 seconds. 트리플 박. Palace begin to go. They realize they've 파이어 got to go now. 플래시뱅 맞았어. 근데 뒤를 안 돌아보는 슈에이. 결국 비트가 하나를 잡고 갔고요. But a 4v3 numbers still side with Navi, but that can quickly go the other way. Especially with the smokes down. Here they're going to try. 밤드랍인데 톨지가 일단 스테어 자르고 3대3. 시간은 10초가량 남았습니다. 이제 데미지 많이 입고 있어요 테러. 원더풀의 AWP 설치가 되고 이마 혼자 남습니다. 1대2. 오! 체력 17 남은 브롤란. 이마 선수 킥 있습니다. 한창에 남은 총알은 9발. 하지만 위치를 너무 잘 바꿔서 이마 선수가 브롤란이 지금 티켓에 흘러갔다는 거를 이제 알아채고 이제 알아요? 달려가서 아! 8대4 끝까지 잘 숨었습니다. 자, 나비가 이걸 역전할 수 있을지 아니면 마우즈가 한 점 따면서 역전을 노려볼지 이번 시리즈. 비트의 원탭 커넥터. 아, 원더풀의 킬이네요. 원더풀의 더블킬이었네요. 와, 톨지 에이스 하겠는데? That's a 4K from Torsi. He's just killed everybody in middle, and suddenly it's only JL, and he's sprinting away, making sure that Torsi's not able to get this ace. He's actually got a sick timing on this. I don't think they don't realize he crossed into the bomb site. Torsi might have heard a little footstep. He's coming back to check. 임펫이 사다리방에서 보고 갑니다. Does he have that element of surprise? And Torsi, he's got all 5. He'll celebrate that one because he just landed every single headshot. Beautiful, Torsi. 네 번째 맵 봐야겠는데요. Round. It hasn't been with the AWP. It's with the pistol. 9-4. Torsi just trading every single frag that comes out. P2000이네. 아니 바이탈리티 매지 선수도 그렇고 뭔가 4킬 에이스 하는 장면 보면 USP가 아니라 P2000 같네. 팝콘 스모크까지 에이스 플릿 이제 출발합니다. 비트의 오프닝 킬과 함께 출발 트레이드 되고요. 샌드위치에서 버티는 브롤란 잡아주는 JL 더블킬 엔트리 커넥터 알렉시비가 캐치 잡고요. 라스트 임펫 하마스 M4 업그레이드. 그래도 나비 첫 번째 건라운드 승리하면서 10대5 탑미드랑 언더패스 올라옵니다. 캣의 둘 벤치 올라가봤지만 아니 미드 쪽 두 명이 다 죽네요. 체력 결국 잡네요. 슈에 P3 남았는데 디글로 원더풀이 정리해주나? 정리해주네요. 혼자 남았는데요. 1대3 마무리. JL의 오프닝 킬로 시작합니다. A 램프를 빠르게 올라와서 사이트 하나 제거하는데요. 근데 더 깊숙이 들어가진 않았는데 이마가 아파트 잘리고. And now this is the follow-up play that's just brutal for Navi. Exertion. 이 다음 플레이가 그러면 어려지지 않나요? Yimpath to move towards catwalk to rotate back towards the A bomb site. 야, 절션이 럴킹을 제대로 We know how powerful this position can be. We've seen it in the past. 관중들이 알려줬는데. Exertion about to clear. Thank you. Oh, that's one hell of a clear from Bit. Yeah, I didn't really expect that. 발라스 도착 나오고 있습니다.
Shui could do some damage here. Hard thing is Torji and Yimpat are so far away on the rotates, and you've got JL lurking in mid with an 설치. AK-47. He won't commit himself to the bomb site or up con. Alexis going to clear it. Alexis. 와, 알렉시비 무슨 딕을 헤드샷이죠? That's it. MOUZ have to back away. 이러면 마우즈 뒤로 Risking these 물러납니다. weapons or the money. He knows where he'll be found. Yimpat's playing at the van. Let's peek up into the apartments. JL's going to lose his life. Yimpat hang on to 컴백할 거면 7. Torji the sniper. 제대로 이기던가. At least that's carried over. Yeah, 야, 이번 라운드는 되게 잘 I mean, 했어요. Navi doesn't exactly have the money to go for those kinds of hunts. Actual damage is done to him by utility. 오프닝 킬. He'll do one better. Dropping to Lexi B to kick off this round. MOUZ with a 5v4 to try and 자, close 5대 out 3. this map. And that is 팔라스의 another 비트까지 step in the right 잘리면서 direction. Kill after kill. 이거는 After moment. 갔네요. 제 에이스 클러치 한번 보여주나? In this BO5, still so much to go. But at least they don't get blanked. At least it is not the 3-0. 적어도 inside 3대 this 떡은 arena. 당하지 않았다. JL will go through the formality JL, of playing ace, out this ace, round, but ace. MOUZ know they have closed this 13-6. 오, They can 총을 always 앉아서 rely 피하는 on 거 봐. Mirage. MOUZ find a way through in the final. One map. 2대 0 압도적인 불리함 속에서 마우즈가 미라지를 픽하고 가져옵니다. 2대 1. 3대 떡은 없었고요. 우리는 네 번째 맵 나비가 픽한 그대로 갑니다. 자, 오래 기다리셨습니다. 선수들도 푹 쉬고 왔을 거고 경기 준비가 됐겠죠. Every IEM final Let's go. has resulted in a loss. He looks to change that and can do so with an ancient victory here in this best of 5. MOUZ starting on the CT side, NAVI on the T side of Ancient. 피스톨 시작합니다. 마우즈가 CT, 나비가 테러. 미드로 나오고 있습니다. 테러. 도넛에 더블 셋업 돼 있고요. 토르지가 체크하고 유틸 던지는데 진펫이 잡으면서 스모크 펼쳐. 연막샷 씨. 착각을 제일 점프했는데 머리가 걸렸어요. He's a little bit more than what he's already been able to pick up, and a double peek just about gets away from that around the corner before the impact comes 비트가 in. A 메인을 살금살금 잡아주네요. 임펫, 와 도넛 트리플 킬하는 임펫. 비트 더블 킬하고 폭탄은 도넛 안에 떨어졌습니다. He's got 2 targets both in donut. This would be unbelievable if Bit is able to pull this off. 그림자 봤어요? Gets back in, Bro. 아, 샷이 안 닿네요. 피스톨 가져가는 마우즈. Win this pistol round. Caught that double swing at a really nice timing. AK 바이하는 나비. Bit was with them. Looks like they want to go for a timing to push through this smoke. Here's the 푸시하는데 코앞에 절션이. close up, just shuts it down before it can begin. Bit does make his way through, but Yimpat's there for the trade and to secure the life of Exertion. 굉장히 불리해집니다. And a 2-man advantage in this first gun round. Navi get nothing done. JL이 여기서 진펫을 잡아주지 못한다면 좀 어려울 것 같은데요. 원더풀이 먼저 잡아주는데요. 오! 원더풀이 더블킬로 3대3 하지만 브롤란 더블킬의 밤드랍 JL 혼자 1대3 This round once again becomes 하나 잡습니다. 오! JL! It's so ridiculous. JL through. 15초 남았고요. 케이브의 밤 좋습니다. 램프에 있어요. 램프에. 아, 뒤에서 튀어나오는 거는 예측할 수 없었네요. 아니, 두 번째 월뱅킬 뭐임? Something special from JL. That 역시 secondary kill for his 5대 fam. JL 1대3은 대단하긴 한데 마우즈 근데 계속 라운드를 땁니다. VAC! But Ancient, JL's got a whole list of impressive plays on this map. 맵에 대한 이해도가 이제 제대로 있는 거죠. Pistol and armor for Navi. And they're going to pick up the pace towards the A bomb site. 토르지의 미스샷으로 연막샷 들어오네. 플래시뱅 제대로 먹였네요. 택구 하프바의 러시 벌써 막히고 폭탄 떨어집니다. MOUZ looking like they got a whole new energy after that map victory on Mirage. They're going to be off to a 4-0 start. 잡고 M4 하나. Wonderful, going to hang on to the M4. Goes into the peak. 와, 잡았으면 대박 날 뻔. Look at the money on MOUZ. Any kill that Wonderful's able to get is massive. In fact, like if he gets one more, it's so important.
keep that money. CT가 3명 Keep 세이브 Mouse in a 해가면 다음 reset 라운드도 position, 어차피 teed 또 up for one good Navi round to bring them 원더풀은 back. 잡아주는 게 굉장히 중요할 것 같아요. 템플 들어갑니다. But really tough to find that single kill. Good reposition from Torji to put the range of the AWP to good effect. 오, 토르지가 계속 미스샷 나와서 찬스 주네요. Gets another one, and then the peek from Donut. 원더풀 잘하고 갔습니다. Too many players to deal with. Yeah, it's huge from Wonderful. Really good find. 나비가 픽한 맵에서 마우즈의 엄청난 초반 리드. I'm missing everything. Let's go. 마우즈 분위기 엄청난데요. Two opening kills. Navi aggressive in middle. 야, 나비 플래시 까면서 엘보 튀어나오는 또 더블킬 당해서 5대3 출발이에요. Alexi confirms that with some spam, but this is all about a play forward for JL. 뉴크 Shut down 수고. here by Torji. 오빠 가겠네. Navi's GG. chances shrink to 0 in terms of getting back into this round, and Torji has eyes on the correct 이거 position. 큰일 Just 났습니다, about 나비. patience. There is some utility for Navi, but they haven't elected to use it towards long. And so likely to have a dry peek. Oh my 오, God! JL의 What a dry shot from peeking. JL. Torji just gets sat on his ass, and now that bomb play is coming in for 갑자기 Navi. B 사이트 열리면서 Because it's 설치. a double up in cave. JL can get such a deep position. It's a 4-on-3 in the post plant, but two of them are entirely isolated. JL knows where his next target is likely to be coming from. He's got 뒤에 eyes on 스모크 Cave, but he 쳐두고 has to worry JL Cave about eventually 앞에서. that timing through CT spawn. You can see him 자, kind 스모크 of 다시 flicking in 리필. between both of them. Tucks himself into the corner. It's worked out for 잡아주고. JL. He spins 절션. 아, 마무리가 안 되네요. 그래도 2대2. Betters him in that fight. Now two players relatively low of both 체력이 squads. 엄청 낮은데 연막샷 Wonderful sits within 중요하고요. the side. Alexi B letting that time take on. There's no 와. right goes in their favor, but 원더풀만 Alexi B into 남는데요? the open. Impact gets on it. He's 키도 없어요. confused, and no more time. No time for Mouse. 요, 나비 It's 드디어 done. And it 첫 번째 is 람땀. chaotic, but it's JL. Navi's first of ancients. And it comes down to money. This defense. 테러는 갈릴 3개, AK 2개. In the middle this time, it's Ima about to get sent out by Flash. 오, but he 이모아가 goes 엘보에서 alone. 아까부터 계속 먼저 For the 죽네요. flashbangs, so exertion with 미드 that one 컨트롤하는 rifle, CT. is able to climb up into heaven very quickly. JL이 램프를 빠르게 I'm 올라옵니다. wondering why it's so important to Navi. B2도 A맨을 It 혼자 seems 빨리 very important to 밉니다. them because MOUZ clearly have a game plan of getting aggressive down middle. Just 양쪽에. shut down any exit out of that 오, smoke. 근데 Look at JL. 톨지 He's 선수가 creeping into the B bomb site, which was a A를 winning place in 비워요. the last round. He's got 3 players flanking him out: Exertion, Brolin, and Shuhei. But Bit's already pushed A. as 비트가 well. 이미 A를 The ball is actually 클리어해놨고 drifting back 이 over 무슨 towards 기묘한 B. 라운드인가요? Well, JL JL은 become a 또 late B에 piece to try 혼자 and cut the 들어와 ball 있고. from behind. They don't know Wonderful and Alexi B which piece they want to use. Yeah, they're sort of in limbo 술래잡기, between the two of them. 지옥의 술래잡기. Oh, they really are. 진짜 예상 못한 곳에서 Right back into this stack, and JL JL이 is past 튀어나올 it. 거고. But Navi should be aware that there can be this kind of a push. 어우, B로 가요? And if they spot them going up ramp, there's a timing here. They could warn JL. JL이 램프 쪽 바라보는 타이밍이 진짜 중요할 것 같은데 그냥 허무하게 죽으면 It's a perfect play. Now bullet goes out. He's gonna have a little look into the B bomb site just to make sure. 어, 아니 인프에 그냥 죽었어요. 팀원들 트레이드 빨리 해줄 수 있나요? 애쉬가 AK를 먹습니다. 알렉시가 그래도 잡아주네요. 케이브 싸움 졌어요. 설치 누릅니다. 4대2. Plant being locked in, but it's Bit and Alexi B having to close out a 2v4. This was their chance to break MOUZ's money, but it looks like MOUZ will withstand. With Alexi B 결과론적인 going down 얘기지만 and Bit now detecting A를 가면 좋지 they just need to 않았을까요? lock him in while that defuse happens, and 으아! any chance that Bit may have had. It'll be a 5th round for MOUZ. The side of Navi make the wrong decision. 스모크 속에서 테러의 뒤를 잡을 수 있습니다. 자, 일단 케이브 뚫고 가네요. 브롤란 기다리고 있습니다. 트레이드 앞뒤로 갇혔어요. 알렉시 B. 아, 그냥 죽네요. And it works out so well for Exertion. Bomb is locked at the B doors. 탄 들고 자, 디글 들고 있는 3명. You know, the Navi, or I mean, excuse me, the EMA and Bit trying to gain control of that, and entries that they're failing is one thing. 디글 헤드샷 MOUZ having 원더풀 좋고요. control of mid whenever they choose to take it. They get really quick and easy rotations. They get flank 죽는 JL. opportunities. And Navi's got to solve that puzzle. 3-on-3 with 33 seconds left on the clock. Good 칠 trade. 트레이드 2대2. 2v2 off of this somehow for Navi. And it opens up access for Navi to go back towards middle, back towards the A bomb site. But if they make that decision, it has to be right now. 한 명씩 찢어지는 CT. Back to red to make sure they're not going middle, which does 다시 leave 토르지 B로 Brolin for a 돌아옵니다. moment alone. 케이브 안으로 들어가면서 램프 쪽을 체크를 못했어요. 13초.
And will he catch the right 타이밍. timing for the peak? He certainly 오, looked like 토르지가 it. 샷을 Wonderful 놓치는데 to 하지만 go 브룰란이 down the 잡아주고 board. M4를 이어받았는데 브룰란 마무리. Six rounds as this streak continues from MOUZ. 6대1로 마우즈의 리드가 계속 됩니다. Another red room smoke. Nobody's home. 느리게 미드 컨트롤 이제 나오고 있고 JL이 MOUZ behind it. 이 도디에서 Push down the ramp, and it's the AWP that nets the 올지가 first kill. 잡네요. Shuei, instead of pushing forward off that kill though, backs up. 자 비트 A 웨인 중요합니다. 도넛에서 튀어나왔어요. 원더풀 트레이드 4대3 여전히 CT가 어드밴티지 리드를 하는데 Donut fight. 도넛 싸움 코앞에 이거 왜 멈췄지? 연막에서 교차됐나요? 알렉시비가 결국 그래서 아까 그 연막에서의 달림 때문에 적을 죽이고 본인도 죽네요. 서로 몰랐어. 원더풀! 아 노스코프! 달릴로 바꿨습니다. 아 슈에이 원더풀의 멋진 클래치를 방해하네요. 책상 샷건 때리면 주변에 충격 가서 팀원들 기분 나빠질 텐데 그러면 책상에 구멍이 뚫린 니코는 어떻게 된 거죠? 자 B램프 올라옵니다. 어우 슈에이 사이트 잘 지키네요. 포르지도 각을 보고 있습니다. 킬을 따보고 4대3 설치는 됐는데요. 사이트 안에 교전! 오! 다들 킬을 해요. 심팬만 남습니다. 근데 임팩! 제일 그냥 칼 들고 빙글빙글 돌아요. 오 JL 킬 있어요. 그냥 깡해체예요. 불타면서 해체 성공 임팩 1대3 클러치. That's an insane clutch. Oh my god, 디폴트 진짜 모든 맵에 한 명씩 펼쳐져 있는 테러. JL이 B램프에서 데미지를 많이 주고 갑니다. Mid control taken for NAVI. Where do they 미드 go with this? 컨트롤 하는데 Shoulder detected. 임펫이 Decides to toss out utility. 알렉시비가 어디서 죽었죠? 케이브에서 죽었고 도넛 밤드랍 completely flipped. The momentum is solely in the hands of MOUZ at the moment. JL이 트레이드를 내긴 했는데 이미 4대2의 역전? 할 수 있을까요? JL과 비트 2대4에서 설치하고 톨지 데미지 엄청 줘요. 마블 9대1까지 갑니다. They're getting fucking lucky, guys, but we can fucking bring it back. 4 rounds only what we need here, okay? 팀원들의 사기를 올려서 9대3이라도 비벼볼 수 있을지. Got to try and pull it back. 2 rounds left in this half to do so. MOUZ in utter control of this game. And Impact is about to have some presence. 오, 연막샷 오프닝 킬. A shot through the smoke and exertion. That is the quickest rotator, the best support that Impact has. 임팩 불타면서 죽고. This time he will die. 야, 드디어 테러도 오프닝 킬 이렇게 따면서 어드밴티지 가져오네요. 설치 빠르게 됩니다. 팀원들 엄청 멀리 있고 아예 그냥 세이브 포지션인 것 같고 혼자 하네요 그냥. 하다가 빠집니다. 판 터지면서 9대2. 전반전의 마지막 라운드 원더풀의 탑까지에서 풀바이가 됩니다. 양팀의 진검승부 마지막 이제 어떻게 될지. 10대2. 오우 톨지 오프닝 킬. 이럴 수가 트레이드가 안 돼요. 미드에서 갑자기 2명 죽습니다. 여기 칼 슈에이 매너남이네. 칼을 안 박네요. Where do they have to go? 5대2. 아 10대2 엔딩인가 전반전. The A side through Donut, but Wonderful gets called off if he goes through main. So he decides to go middle instead, and even now he's being watched by Exertion through Red Room. This is a round I think Navi might save in a different circumstance, but obviously the last round of the half.
비트가 절션이 째고 있네요. 잡았는데 헤드 딩크 맞으면서 체력 엄청 빠지고 나비가 2대5 클러치를 해낼 수 있을지 한다면 원더풀의 답이 제대로 보여줘야 되겠는데 아까 장면 같은 거를 무기를 교체한다. 수류탄에 바로 죽었어요. 도넛의 뒤에 한 명 더 있었습니다. 전반 마지막 10대2 마우즈 강하네요. 1100 후반전으로 왔습니다. 2대10 마우즈가 피스톨 따면은 그냥 우리 뉴크 보러 가러 옷꽉 가는 거고요. 나비가 이기면 혹시나 모를 컴백의 희망 모을 수 있습니다. 야 근데 브라질 진짜 쉬운 땅이 아니에요. 모든 게 다 어렵다. 원더풀 듀얼 베르타 더블킬 트레이드. 돌지가 엘보에서 미드 체크. 브롤런 킬 대시 16킬 4데스 짐펫은 뭐 18킬 8데스 난리가 난다. 원더풀이 잘해주고 있는 게 맞아요. 13킬 13데스로 또 팀에서 제일 잘해주고 있고 팀원들이 잘 안 풀렸네요. But Alexi and JL just slide back even deeper. So they can spot the information, they can play safely, go for one kill on MOUZ's entrance into the bomb site. 욕하면 잘해진다. B사이트에는 수비 2명이 기다리고 있습니다. 롱스모크, 쇼스모크 치면서 들어오는데 JL의 총알이 닿지 않고요. 설치를 허용합니다. 비트가 램프에서 플랭킹 오고 있고 폴지 플래시뱅 제대로 먹였어요. 침착하게 JL 잡아주고 뒤에서 비트 왔습니다. 해체. 나비가 후반전에 필요했던 피스톨 라운드 가져가네요. 비트가 레드로 와서 알렉시비의 케이브 앞에서 스모크 킬. 어드밴티지 가져가는 나비. No, but he's done it a few times to other players, so get a little taste of his own medicine. 테러가 전부 B 도어에 모이고 몰리 2개 스모크 플래시 있는 마우즈. 던져주면서 사이트 갑니다. 자 여기 2명 있거든요. 비트 먼저 JL 베이팅 원더풀도 같이 쏴줬습니다. 연막샷 더블킬. 시타 스모크까지 주고 램프로 올라오는데 데미지 브롤란이 더블킬 하면서 올라오고 그 연막샷. 근데 수류탄으로 또 킬이 나서 2대3이야 아직. 월뱅? 아 케이브가 뚫리네요. 알렉시비가 혼자 1대3. 2명 체력이 굉장히 낮은데 야 세 방향이 어려워요. 11점에 도착합니다. 마우즈 첫 번째로 AK 사와서 라운드 이기네요. 원더풀이 더블 사옵니다. A 메인 빠르게 뛰어요. 하지만 플래시뱅 타이밍에 정확히 쏴주는 원더풀. 사이트 연막 속에서 이마가 도넛을 뚫고 나와서 잡아주고 요전 절션 다운. 폴지 템플로 들어갑니다. 임팩 다운. 그러면 혼자 남는 톨지. 원더풀의 마무리로 다시 한 점 나비. 비트 엘보에서 오픈킬. 5대4 어드밴티지. 잠깐만 이마가 또 더블킥. 그러면 테러 이거 춤서웠는데 2명 깔끔하게 따였어요. 연패 보너스 3,400원을 받긴 하는데 이번 라운드 다 죽으면 전 라운드 불발가 안 되는데 이거 연막 속에 뭐야 이거. 볼지가 잘 잡아서 죽네요. 자 그러면 마우즈 다시 희망 살릴 수 있죠. 3대4면은 할만하다.
Still a man advantage 조심스럽게 for Navi. 움직입니다. 아니면 아예 세이브 때려볼 수도 있어요. 슈에이 Alexi 선수 monitoring B ramp. Wonderful ult in cave. JL keeping eyes on middle, and Ima at the A bomb site. And MOUZ is still very spread. 원더풀 여기서 잡아주면 자 테러 2명 남는데 Last ditch effort. Heading over towards A. A로 향하는데요. And Ima. He's got a quick rotation available from JL as well as he comes back through CT, but Ima is just playing behind that big box. 빅박스의 이마. 근데 이거 팀원들 좀 멀어요. There's just not going to be any noise. MOUZ is going 그냥 죽으면 위험해집니다. Get it the right time, but not going to work out for him. He didn't get a kill. Now opens it up again for the side of MOUZ. 아 연막샷 따내는 JL. 1대3에서 토르지가 설치를 원하지만 잡아두면서 8대 11 3점차 경기. A 메인 자 원더풀 1킬 트레이드. 와 필라무 이마가 킬을 했어요. 아무튼 그래도 사이트는 함락이 됩니다. 4대3 리테이크. 토르지는 원총. There's no utility. A Molotov on exertion is it. To bring it back, to start to believe 플래시뱅과 함께 템플 쉐이 트레이드 비트. 자 토르지 P250 권총 하나밖에 없는데 이마가 필로 어떻게 다 찾아서 죽이네요. 미친. It's 9 rounds for NAVI. They are truly back in this. 근데 이거 만약 테러가 A로 향한다면 숫자 차이 때문에 누구 한 명 B에서 로테이션 와주는 게 좋을 것 같은데요. 혼자서 이거 원더풀한테 뭐 많은 게 달려 있어요. But now Ima starts to activate. He starts to come in behind. 근데 이마가 플랭킹을 도노 뒷꼬리 꼬리. 트레이드가 바로 됐네요. 4대4에서 설치됩니다. 연막에 다 가려져 있고요. 연막샷 아무 일도 일어나지 않습니다. CT 돈은 많은데 무슨 생각할까요? 가야겠죠? 근데 플래시뱅도 없고 샷으로 해야 되는데 비트 어떻게 죽였어요? 체력 19 남았는데 더블킬. 그리고 송구를 받습니다. 알렉시 비킬. 지금 펜만 남고요. 1대4 해체 눌렀어요. 10대 11. 한 점차 경기. 관중들 환호성을 지릅니다. 다 따라왔어요. 마우즈 마지막 타임아웃을 부르면서 이번에는 레드에도 있고 도넛에도 있고 원더풀을 딱 들고 도넛 시험 받습니다. 아! 중요한 순간에 미스샷. 하지만 이마 커버 제대로 해주네요. 더블킬. 자, 3명은 B로 피니쉬를 노리는데 JL이 수비 하나. 수비 데미지 많이 줬고요. 3대2 토르지가 브롤란. He's not able to get a follow-up kill, but a 2v3 can roll in and 이마가 이겼어요. 11대 11 동점을 만들어냅니다. They've already lost this, says Alexi B, and now they're tied up 11 to 11. MOUZ have disappeared. 마우즈는 12점 먼저 도착하려면 이 코스티를 해내야 되고요. CT는 AK 2개 딱 풀바이 됩니다. 전반전 2대 10에서 11대 11 동점이 돼 있는 상황. 마우즈가 테러를 후반에 딱 한 점만 따고 있는데 누가 먼저 12점 도착할 것인가. 이 23번째 라운드 CT가 미드 푸시하면서 시작을 합니다. 빅 플래시맨과 함께 공격적인 B 레인 컨트롤. 발밑에 한 미터 4대2가 됩니다. 미드의 임팩 킬을 하네요. 자, AK랑 갈릴 2개 들고 있어요. 마우즈 이 2명의 선수 2대3 할 수 있음. 아네요. 체력 31 남은 임펫이 1대3을 해내야 되는데 폭탄 멀리 떨어져 있고요. 미드로 더 나가면 원더풀의 답이 기다리고 있고, 폭탄 쪽으로 가면은 거기로 가면 그림자를 보고 원더풀이 쏩니다. 12점.
2대 10에서 후반전 10점을 따내는 나비. 그랜드 파이널 포인트 도착했습니다. 단 한나의 라운드에 모든 게 걸려 있습니다. 스모크는 던져지고 시간 35초. 올리 떨어져 있어서 못 올라가요. 이겼어요. JL 사이트 안에서 램프로 올라오는 적을 기다립니다. 임팩 갔습니다. 근데 토르지가 A를 클리어하고 있는데요. 폭탄 들고 18초 안에 A 들어갈 수 있나요? 원더풀이 죽였어요. 근데 폭탄이 옮깁니다. 2대2 7초 도착. 이마 1대1 이마와 토르지 A메인을 하는 보너스입니다. 연장전이냐 우승이냐. Try and keep MOUZ in this to get it into overtime. The Hungarian hunkers down, but Emma now realizes where he is. 한번 페이크 Torzy doesn't peek, doesn't buy it, doesn't go. 이제 윤박샷! 이마! NAVI comes 디퓨즈! the way. 모두가 옥박이라고 생각했습니다. 그 순간 나비가 후반전 2대 10에서 컴백 3대1로 나비가 6번 연속 결승 진출 그리고 네 번째 올해 메이저 포함 4번째 우승을 거머쥡니다. 브라질 인텔 익스트림 마스터즈 리우. An absolute beast inside the server. It's a scene of phenom offers, and he showed today why he's one of the best in the business. This NAVI team with no superstars coming together under the tutelage of Blade. 모두가 포기하고 뉴크를 생각하는 그 순간 알렉시비의 컴백을 꿈꾸라는 믿음을 가지라는 그 멘트와 함께 팀원들 다 같이 해냈습니다. 마우즈 너무 아쉽겠네요. 마우즈 팬들은 가슴이 찢어질. 어떻게 페페 승 그리고 10대2까지 왔는데 뉴크를 맵을 보지 못하고 이렇게 무너졌습니다. IEM 리오의 챔피언은 나비였습니다. 역대급 컴백 우승 이런 것도 보여주네요. 와. 끝까지 역전에 대한 믿음, 꿈, 그걸 현실로 만들어냈습니다. 대단하네요, 진짜. 올해 메이저 우승하고 6번 연속 토너먼트 결승 진출해서 우승 3개면은, 그래서 올해 우승 4개면은 이제는 확실하게 지금 세계 최강팀이라는 표현을 써도 될 것 같습니다. 아직 큰 대회 2개 남아있긴 하지만 정말 대단하네요, 나비.